speakers or the panel. And so many of you know about FIT, Fellowship of International Tamils. A significant part of the FIT ministry was the English clubs we started conducting through Zoom. Children come to churches and mentors and teachers come. It became a real blessing for students and mentors and churches. And then last Thursday, a dear student decided to take his life because of the alcoholism and abuse in the home front, which kind of shook all of us. And he's a very lovely kid, and how come we didn't see it coming? So then the Lord used that to tell us, yes, it is good for church to be a salt by doing good to society, by teaching English to younger people, but there is a greater need, which is the dysfunctionality in many homes. And while this is a bigger problem in society, and I don't think we are called to fix the society's problem, but we cannot neglect our own children and who are coming to us. So we have made some decisions, like we want each church to have kind of a counselor, monitor counselor, whom we can then train. And and the kids, then to encourage kids to open up to the monitors, counselors, and then the mentors can work with the counselors and with the students. Then once a month on Poya Day, we meet with the parents. So that is another vehicle that we have. We don't want to reinvent the wheel. We want to work with the experts and to train our counselors and to, by faith, step into this ministry, which I think is going to be making a bigger impact than even our English classes. With that, what we are going to do today is, let me introduce the two experts on mental health, and particularly trauma and children, working with children. And so cognitive behavioral therapy, which is a big word, maybe new to us, but is a big word in this field. So Shamilla Josephs, Dr. Shamilla Josephs is joining us from UK. She is the sister of Dinesh, who is well known to all of us. So thank you, Shamilla, for taking time to join us. Then Dr. Bo Mills. You can remove me and put the two of them there, Buxman. Dr. Bo Mills is Auntie's brother-in-law. Dr. Malika Mills joins us at time, her husband, and he has years of experience in this field. And so we are grateful that he has also joined us. So what I would say is, the two of you, whatever you have prepared, and Bo, whatever, let Shamilla go first, and then whatever you think you want to jump in, you can say. The majority of the time, I would like you to be Q&A, and particularly, I know there are some guests have also come, the word has got around, a lot more people are here, but let's give preference to the pastors, to the monitors, to ask questions, because they are the ones dealing with our children. And then after that, others can come in. So, Dr. Shamilla. Hello, everyone. Thank you so much for inviting me. So I've actually got some slides, which I'm going to try and... You want me to share them? I think I can do it, actually. Hold on. Oh, can you see that? We can see, Shamilla. Yeah. Okay. Yeah. So the first view, is someone going to translate? Okay. Good point. Maybe you go through a slide,
then I will Yeah. just give the essence of it in Tamil. So in that way, we'll Okay. save time. Okay. So the first few slides are just about what are the kind of signs and symptoms that you might observe in a child if they are feeling depressed or if they are at risk of suicide. Okay. So there's Dinesh, can you put slideshow? Then the slide will be a bit bigger. Yeah, I'm not sharing. Let me I'm share. sorry, Shamilla, can you use the slideshow mode? You have to go to slideshow. There's on the top, there's slideshow. Oh, Dinesh, you might have to do it. I can't find it. No, just on the top, file, home, insert. Then you come to slideshow. Oh, yeah. Yeah, just click that. And then you would say, yeah, from beginning. Yeah. Oh, okay. No, it's still not coming. Okay. It's not. You go along the bottom, Sham, where next to where move left from where it says 66% and click on the icon next to the left of the minus sign. Hold on. I think, Dinesh, you do it because I don't even have the 66%. All right, let me do it. Okay. Sorry for adding to your stress. No, that's okay. Zoom பண்ணிக்கலாம். உங்களோட இதுல zoom பண்ணல first. Technology is not mine. அவதான் ஷேர் பண்ணினா இப்ப தினேஷ் ஷேர் பண்றார். So okay, so the first 3 slides are just going to be about what to look for, what might be the signs that a child is depressed or feeling suicidal or they're struggling. But it's important to remember that you would have to know a child very well to pick up on these things. Often children are very good at covering up, at hiding. They will want to please adults. They want to be happy. They want to appear to be happy. So it's only if you're having a lot of contact with the child and you know them quite well that you will notice these things. So that's why it's really important to have opportunities for the children to come and talk to you, because you might not always pick it up from observing them. Okay. Okay, maybe I will translate in Tamil while Dinesh is getting. So அவ முதல் கொஞ்சம் ஸ்லைட்ஸ்ல ஒரு பிள்ளை வந்து கொஞ்சம் ஆபத்துல இருக்குது என்றதை நாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கு முக்கியமா எங்களுக்கு பிள்ளைய தெரிஞ்சிருக்கணும். பிள்ளைய நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் தென் நாங்கள் அந்த அறிகுறிகளை வெள்ளன பிடிக்கலாம். Can you see my slides? Yeah, it's still small. You have to use slideshow. Yeah, that's what I've done. It's bear with me a second. Keep talking. I think I know what's wrong. Okay, well, I can start talking through them. Yeah, please. So obviously that's what you're looking for are changes in mood, changes in their emotional state. So if they're appearing to be sad all the time, irritable, grumpy, some children get more aggressive and have angry outbursts, but it's indications that they're not managing their emotions well, that they're feeling overwhelmed. So that is one. So it's kind of observing for emotional change. Another big sign of depression is not getting enjoyment from things that you normally enjoy. So if they're not interested in things that they used to like, that's also a sign. Feeling tired, fatigued, changes in appetite, and that can be either having no appetite, not wanting to eat, or overeating, like comfort eating more than they normally do. Next slide. You want to just translate that first?
ஓகே. அப்ப இதுல வந்து அறிகுறிகள் வந்து அவையின் மூட்ஸ்ல வந்து அவையின் உணர்வுகள்ல மாற்றம். உதாரணமாக பிள்ளைகள் நல்லா விரும்புற கிரிக்கெட் அடிக்க விருப்பம் இருந்தாப்புல கிரிக்கெட் அடிக்க விருப்பம் இல்லாம இருக்கணும், அல்லது டயர்டா இருக்கணும், பசி இல்லாம இருக்கு. இதுகள் எல்லாம் அறிகுறி உள்ள வந்து அங்க டிப்ரெஸ்ட் அல்லது சூசைடல் இதுகள் இருக்குமா? Okay, so other signs, more kind of physical things, so having problems sleeping or sleeping more than usual, having problems concentrating. Another big sign is withdrawing from social things, so not interacting much with family and friends, not feeling confident. Then there's other things, so not being able to relax. So that is sometimes feeling restless, so they don't seem to settle, or sometimes it's just a lethargy, so just no motivation, don't want to do anything. And sometimes if they are talking about it, they might express feeling empty or numb. அப்ப வேற அறிகுறிகள் வந்து அங்கு நித்திர கொள்றதுக்கு கஷ்டப்படுறது, அல்ல கன நேரம் நித்திர கொள்றது, concentrate. Go back to the earlier slide, Dinesh. Thanks. கான்சென்ட்ரேட் பண்ண இல்லாமல், அவதானிக்க இல்லாமல் இருக்கிறது, கொஞ்சம் ஆக்களோட பழகிறதுல குறையுது, அவையின் தன்னம்பிக்கை குறையுது, ரிலாக்ஸ் பண்ண இல்லாம இருக்கணும். மற்றது வார்த்தைகள்ல வந்து ஒரு ஒரு வெற்றிடமாக இருக்கிறதுகள் எல்லாம் அறிகுறி. Okay. Then finally, the last few, talking about feeling guilty or worthless. This is very core to depression, feelings of worthlessness. So that is something that if they are expressing those feelings, that is something to definitely pick up on. And then having thoughts of suicide or self-harm. So if they're expressing thoughts about wanting to end their life or wanting to hurt themselves. So this is another thing. In the UK, self-harm has become a very big problem, especially amongst our teenagers. So there's a lot of it in social media. There's websites. These kids like show each other how to do it. So you can sometimes pick up on signs of it because sometimes it'll be very visible. They might cut themselves on their arms or their legs, but sometimes it'll be somewhere on their body where you can't see it. So you don't always know. And, you know, they have a lot of different ways of self-harming. Sometimes it's cutting, sometimes it's burning, sometimes they might swallow objects. But things like that, if someone's self-harming, it is an indication, obviously, that they're struggling. Things are very difficult, but people who self-harm are also at more risk of suicide. மற்றது வந்து ஒரு குற்ற உணர்வு, தங்களால் ஒரு பிரயோசனம் இல்லை என்ற உணர்வுகள், வார்த்தைகள், தாங்கள் தற்கொலை செய்கிறத பற்றி அல்லது தன்னைத்தானே வருத்துறது, வெட்டுறது. இப்ப ஆகாஷ் எல்லாம் இப்படி கதைச்சிருக்கிற, ஆனா நாங்கள் அத சீரியஸா எடுக்கல. சுத்தி வர இருந்த ஆக்கள் இங்கிலாந்துலயே எல்லாம் இந்த செல்ஃப் ஹார்ம், தன்னைத்தானே வெட்டுறது, பேர்ன் பண்றது, எண்ணத்தையும் ஞானம் இல்லாமல் சாப்பிடுறதுன்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுகளை சாப்பிடுறது, இதெல்லாம் ஒரு சைன். இது டீனேஜர்ஸ்ல இங்கிலாந்துல ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது இப்போ. Okay, so those were the main kind of signs, but obviously, as I said, it depends on the child. Every child's different. They might try and cover up. Also, some of the children might have been depressed for a long time, so they might be like that for a long time, so you might not notice a change. It might just be as they get older, they think more about suicide, but the depression might have been there for many years. ஓகே, அப்ப இதுல அந்த ரிஸ்க நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு
நாங்கள் முதலாவது அவைகளுக்கு இந்த மாதிரி தற்கொலை செய்கிற சிந்தனைகள் இருக்குதா நாங்க நேராயே கேட்கலாம். தம்பி, நீங்கள் அப்படி யோசிக்கிறீங்களா? கேட்கலாம். நீங்கள் வந்து கவலையா இருக்கிறீங்களா, இனி வாழ்ந்து பிரயோசனம் இல்லை என்று நினைக்கிறீங்களா? இதுகளை நான் ஐயோ இந்த கேள்வியை எப்படி கேட்கறது எல்லாம் யோசிக்காமல் நாங்கள் கேட்காம இந்த பதில்கள் வந்து கூட எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கத்தக்கதா இருக்கும். உண்மையா செய்திருவிடமான. Oh, no, back previous slide, please. So the next stage, this is what I would do if I was with a young person and I thought they were depressed or suicidal. So we would want to find out how bad things are. So, and this best to just be very explicit, ask them very directly. And this is one of the things that this is how I might speak to a young person. So I might say something like this. Sometimes when people feel very sad, they'll think of harming themselves, or they feel that they don't want to live anymore. Have you felt like that? And then that will just open it up for them to say to you, yes, I do feel that I want to hurt myself, or I do feel suicidal, or no. அப்ப அதுல இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல நாங்கள் கூச்சப்படாம நான் முதல் சொன்ன மாதிரி கேட்கணும். நீங்கள் தற்கொலை செய்யற சிந்தனைகள் யோசிக்கிறீங்களா, கவலையா இருக்கிறீங்களா என்றதை நாங்கள் கேட்கணும். கேட்க வேண்டிய பதில்கள் எங்களுக்கு உதவியா இருக்கும். Next slide. So then you need to assess whether they are actively suicidal or if they just have thoughts that come through their head. So there's a big difference between having suicidal thoughts and actually wanting to kill yourself. So most people at some point in their life will have suicidal thought, will think, oh, life's so hard. If they're going through a bereavement or something difficult, they might have thought going through their head, oh, it'll be easier if I didn't. It'll be easier if I died. I don't, this life's too difficult for me. That is very different to someone who really wants to kill themselves. So you're trying to talk to the child to find out whether there is actual intent. Okay? ஒரு தற்கொலை சிந்தனையும் உண்மையா தற்கொலை செய்யற என்ற நோக்கத்திலேயும் வித்தியாசம் இருக்கு. சிந்தனைகள் கிணவருக்கு வேற ஐயோ வாழ்ந்த என்ன பிரயோசனம், வாழ்க்கையை முடிப்போம் அப்படி என்று. ஆனால் உண்மையா அவர் தற்கொலை செய்யறதுக்கு யோசிக்கிறார் என்றதுக்கு நாங்கள் இப்ப இதுல அவைட்ட அந்த கேட்கிற கேள்வியில நாங்க நேரா கேட்கணும். நீங்கள் பிளான்ஸ் வச்சிருக்கிறீங்களா, என்ன மாதிரி எங்க எப்ப செய்ய யோசிச்சு வச்சிருக்கிறீங்க, எவ்வளவுக்கு உங்களோட பிளான்ஸ்ல போயிருக்கிறீங்கன்றதுலாம் நாங்கள் கேட்க தெரிய வரும். இது சும்மா வார ஒரு தற்கொலை சிந்தனை இல்ல, அவர் அந்த நோக்கத்தோட இருக்கிறாரு. So I would ask them very specifically about if they have, previous slide, I haven't finished that one. I think you already translated this, but just to say, if they say they have got plans, they know when, they know where, and they know how they're going to do it, they are very, very high risk. Because a lot of people will think about it, but they won't actually make plans. And then you'll have to ask them how far they've got with their plans. So if a person says to me, they've already got what they need, they're going to do it, they know when they're going to do it, they know how they're going to do it. Here in the UK, most teenage suicide attempts is via overdose. So they will try and collect tablets over a period of time until they've got enough to take an overdose. So if they're doing things like that, if they've got what they want, or if they've got a rope or a wire or something that they're going to use, that is another indication that they're very high risk and you'll need to intervene.
அதுல நாங்க இப்படி கேட்க அவைகள் இப்படி எல்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இப்ப ஆகாஷ் வந்து ஒரு நேரம் எல்லாம் ஒரு கத்தி வச்சிருக்கிறார். ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லி இருக்கிறார், நான் இந்த இந்த கழுத்தை வெட்டி எனக்கு அப்படியே நான் போறேன். அப்ப கடைசியில நடக்கிற நேரமும் அவர் பேண்டேஜ் எடுத்து அதுல தூக்க போட்டு தங்கச்சி அதை பார்த்திருக்கிறார். அப்ப நாங்கள் இப்படி கேட்கும் பொழுது தென் தெரிய வரும் இது சும்மா ஒரு தற்கொலை தான் வந்து போற சிந்தனை இல்லை, அவர் உண்மையா யோசிக்கிறாரு. இங்கிலாந்துல வந்து ஓவர்டோஸ் பில்ஸுகளை கணக்கு எடுத்து அப்ப நாங்க கேட்கலாம், நீங்க என்ன மாதிரி யோசிச்சு இருக்கிறீங்களா, பில்ஸ் எடுக்க போறீங்களா, தூக்கு போட போறீங்களா? கேட்க கஷ்டமா இருக்கும், ஆனால் அது கேட்க தெரிய வரும். So someone's just asked me a question. Would they really tell you their plans? So if a young person is wanting to kill themselves, will they tell me if I ask them? Usually, yes, they do, because most of them help and they want you to stop them. So they do often tell you if you ask them, but not always. So look, if someone's really determined to kill themselves, there's nothing you can do. If they're determined to do it, whatever you try and say to them or help them, it's very, very difficult. You can't control somebody. But what I find is most people that I've seen, they actually do want help. So when you ask them these questions, they do tell you. அதுல டெக்ஸ்ட்ல ஒரு ஆள் கேட்டிருந்தது, நாங்க இப்படி கேட்டா அவையில் உண்மையை சொல்லுவினமாண்டு. அப்ப அதுக்கு அவ சொல்றா, கன பிள்ளைகள் சொல்லுவினம், ஏன்னா அவையில் உண்மையா அவையில் ஒரு உதவிய நாடி கேட்டுக்கொண்டு இருக்கணும். ஆனா சில பேர் இல்ல, எல்லாம் முடிஞ்சது நான் கல்லமே செய்துட்டு போறேன்னா ஓகே, அவையில் அதை செய்யத்தான் போயினோம். ஆனா அவன் அனுபவத்திலையும் கன பேர் வந்து உண்மைய அவையல் அதை சொல்லுவினோம். ஸோ நாங்கள் எனிவே கேட்கறதால ஒன்றும் குறைஞ்சு போயில்லை. Okay, so your next, no, back. So the next stage, if someone's telling you that they feel suicidal, the next thing I would do is a crisis plan with them. So usually with suicidal feelings, they kind of come and go. They're not there all the time. Even within a day, it might come and go. So you're kind of trying to help them manage when they do feel suicidal and when those kind of thoughts and those feelings come in. So when you do a plan like this, ideally you would want the parent there as well, because they're going to need to take responsibility for their child. So what you would do with them together, and if you have both parents, that's ideal. Identify what the triggers are, what things might happen that would cause this child to feel worthless, to feel suicidal. There might be things that happen in the home, it might be at school, but it's good to just write down with them what are the triggers, what makes things worse. And then identifying support, what makes them feel better, who can they go to for help. So you'll have a plan with them that is, if you're feeling like this, what are you going to do? Can you go and talk to your mom or your dad or your teacher? Or, it just, every child will have their different support that they can access, but it's just trying to help them to do that rather than being on their own with it. So then it's like looking at what support is available to them, what makes them feel better. Sometimes it is talking to someone, but it might also be other things. There might be places that they go or things that they do that help to lift their mood and make them feel better. The other thing that I haven't put it on the slide, but the other thing that I always ask is, have you got something to live for? And try and help them identify what are the things that are good in their life. If you have a person who can't identify anything, who can't tell you one thing in their life to live for, they are very high risk. And you have to work with them quite a lot to try and help them to find things in their life that are good. Okay,
The parents have to do quite a lot of work, and because that's their child, they have to take responsibility to keeping their child safe. So we'll talk with them and the child together how they can support their child. What does their child need from them? How can they show their child love and care? Can their child come to them when they're feeling sad? What will the parent do? And this is all individual. It just depends on the family. All families do these things differently, but it's a conversation to have with them. And can they have an agreement that the child can come to them when they're feeling low? Then there's other practical things that I would ask parents to do, which is trying to make the home environment safe. So if the child wants to take an overdose, making sure that there's no tablets around the house, removing anything that could be used for harm, like ropes or wires or knives, anything like that needs to be locked away so that it's not easy for the child to get hold of. So often I will also, because I'm seeing these people regularly, so I will, if a child's feeling like they don't want to live anymore, I will say something like, okay, I'm going to see you. If it's Monday, I'll say, I'm going to see you on Friday. I want you to promise me that you're going to keep yourself safe until I see you. So no hurting yourself, no making any suicide attempts until Friday. Can you promise me that you will do that? And try and get an agreement with them. And then on the Friday, we'll probably extend the agreement and just keep extending it whilst we're working on all the other parts of their life to make them feel happier. Just that you're always continually assessing how are they feeling, are they getting lower, are they having more suicidal thoughts. அப்ப இந்த ஒரு கிரைசிஸ் பிளான் நீங்கள் கேள்விகளை கேட்டு அவர் சூசைடல் தற்கொலை செய்யற சான்ஸ் எல்லாம் இருக்குது என்று சொன்னா நீங்கள் என்ன அவரை ட்ரிகர் பண்ணுது அதுகளை கண்டுபிடிக்கணும். அவருக்கு வாழ்ந்த என்ன நோக்கம், சூசைடல் தாட்ஸ் என்ன ட்ரிகர் பண்ணுதுன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். என்ன சப்போர்ட் மெக்கானிசம் இருக்குது, அவைகள் என்ன செய்தா தே ஃபீல் பெட்டர், யார்கிட்ட உதவிக்கு போகலாம், இதுகளை நாங்கள் பார்த்துட்டு பிறகு பெற்றாரையும் பிள்ளைகளோடையும், என்ன பெற்றார் தான் இதுக்கு பொறுப்பெடுக்கணும். அவைண்ட பிள்ளை அவைண்ட வீட்டை இருக்கணும். மற்றது பெற்றார்கிட்ட கேட்கலாம், இப்படி ஆபத்தான ஒன்றையும் வீட்டை வச்சிருக்காதேங்கோ. இப்ப பிள்ளை பில்ஸ் எடுத்து யோசிக்கிறாரா இருந்தா தேவையில்லாத பில்ஸுகள் அல்ல கத்தி அல்லது தூக்கு போடுறதுக்கு கயிறு. இன்னொரு 2 காரியம் அவர் சொன்னது, பிள்ளைகிட்ட ஒரு கேட்க நாங்கள் நீங்கள் என்னத்துக்காக அல்லது யாருக்காக நீங்க வாழணும் என்று விரும்புறீங்க. அப்ப அதுக்கு அவர் ஒரு காரணமும் இல்லையென்றா அவர் ஹை ரிஸ்க். அவருக்கு என்னத்துக்காக வாழ்றது, யாருக்காக வாழ்றது என்றால் ஹை ரிஸ்க். இல்ல நான் அம்மாக்கா எங்கட பிள்ளைகள் இப்ப ஆகாஷ்ன்னு சொல்லியிருப்பேன், அம்மாக்காகவும் தங்கச்சிக்காகவும் நான் வாழணும். ஆனா அவரும் போயிட்டார். And Akash said that, would have said that for her sister and mother he had to live, but yet in that moment this happened. இன்னொன்று அவ சொன்ன நல்ல காரியம், இப்ப கதைக்கிற நேரம், ஓகே தம்பி நாங்க வெள்ளிக்கிழமை திருப்பி சந்திப்போம், ஆனா நீங்க எனக்கு வாக்குத்தத்தம் தாரீங்களா, இந்த வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் நீங்கள் ஒன்றும் செய்யப்படாது, ஆபத்தான காரியங்கள் ஒன்றும் செய்யப்படாது என்று ஒரு அப்படி ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை அவைகிட்ட எடுத்தா அப்புறம் அதுக்கு பிறகு இல்ல அது கூட ரிஸ்க்ண்டா ஒரு போனில் அடிச்சு நாங்கள் அந்த வாக்குத்தத்தை எடுக்கிறதும் அவையில் நடுவுல ஒன்றும் செய்யாம இருக்கிறதுக்கு உதவி செய்யும். Okay. Next. Okay, so the next few slides are just about how to talk with children and parents about emotions, where to kind of start. If you're just starting to think about doing some of this work with your children. So this is something, a nice place to start is just talking generally about emotions. So can they identify joy, sadness, anger, fear, guilt, shame? These are the main emotions.
Can they give examples of when they have felt like that? Can they describe how it feels, so physical changes? So if you're scared, your heart starts racing, or you get a funny feeling in your stomach. If you're sad, you might feel a heaviness. Can they identify that? Can they see that? And can they connect their behavior? So if you're sad, you might want to go and be on your own. If you feel scared, you might be very restless, and walk, move a lot and be faster in things. So it's helping them think about, oh, when I'm angry, I behave in this way, or if I'm sad, I behave in this way, so that they can really get a good understanding of their emotions. And the message you want to be giving them is, for us humans, we should feel all the emotions. It's part of life. You're not going to be happy all the time. You will sometimes feel guilty or feel angry, and that's fine. But it becomes a problem when you're feeling it all the time, because people aren't meant to feel sad all the time. That's problematic, and that's when you'll need to go and get help. பிள்ளைகளோட உணர்வுகளை பற்றியும் நாங்கள் கதைச்சு அவைகளுக்கு இந்த உணர்வுகளோட தொடர்புல இருக்கணுமா, நீங்க இப்ப சந்தோஷமா இருக்கு, நீங்க இப்ப கவலையா, இப்ப கோபமா இருக்கிற, நீங்க இப்ப பயமா இருக்கு, இதைத்தான் நாங்க போன சாட்டர்டே மீட்டிங்ல செய்தது. பிள்ளைகள் ஓப்பன் அப் பண்ணி கதைச்சினோம். மற்றது, நீங்கள் இப்ப கவலையா இருக்கேக்க உடம்புல ஏதாவது அறிகுறிகள் இருக்குதா, அண்ட் முக்கியமாக அவைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய செய்தி நாங்கள் இந்த உணர்வுகள் எல்லாம், கவலையா, சந்தோஷமா, பயமா, இதெல்லாம் மனிதர்களுக்கு இருக்கிற உணர்வுகள் தான். ஆனா ஒரே உணர்வு தொடர்ந்து அப்படியே இருந்துட்டு இருந்தா அது ப்ராப்ளம். மற்றும்படி என்ன பிள்ளைகள் தெரியணும், அது சாதாரணம், வித்தியாசமான உணர்வுகள் போறது. Next slide. Okay, so working with parents is always much more challenging, because they're usually a lot more stuck in their ways, so it's harder to get change with adults actually. But what I normally do is start by asking them about their own childhood. What were their parents like? Did they feel loved? Did they feel protected? How did that happen in the home? How did their dad show them love? How did they discipline them? Did they feel safe at home? Were they scared in their childhood? How did it feel when a parent said, "I'm proud of you"? How did it feel when they were criticized by their parent, or beaten or mocked or humiliated? And then it's really important to help them connect it to now and how they parent their children. Are they doing it the same as their parents, or have they decided to do it differently? Are they happy with how they're parenting their children? Would they want to do something differently? Do they kind of see these connections? இது நாங்கள் பெற்றாரோட டீல் பண்ணணும். அது கொஞ்சம் கஷ்டமானது. தான் செய்கிறது பெற்றார்கிட்ட அவையண்ட பிள்ளை பிரயாயத்தை பற்றி கேட்கிறது. நீங்கள் உங்களோட பெற்றாரால நீங்கள் நேசிக்கப்பட்டீர்கள் என்று நம்புறீங்களா? பெற்றார் உங்களை பாதுகாத்துச்சினமா? பெற்றார் தங்களோட அன்பை எப்படி உங்களை காட்டிச்சினம்? எப்படி உங்களை திருத்தினவேல்? உங்களுக்கு எப்படி இருந்தா உங்களோட அப்பா உங்களை பார்த்து நான் பெருமைப்படுறேன்னு உன்னை பற்றி என்று சொல்லி பப்பா அம்மா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும் பொழுது எப்படி இருந்தது? என்ன மாதிரி அவையண்ட அந்த குழந்தை பிராய அனுபவங்கள் எப்படி இப்ப அவையண்ட பிள்ளைகளை புரிஞ்சு கொள்றதுக்கா அஃபெக்ட் பண்றதான்றதையும் அவையில சிந்திக்க பண்ணலாம். அப்படி கேள்விகளை கேட்கறதால. Okay, so following on for that, it's kind of helping the parents to change if they want to change. So it's educating more.
asking them if they're happy with their parenting, what would they like to change? And then also it's very important to think with them about what stops them from changing. Have they got a lot of pressure on them? Maybe financial, maybe they've got health problems, maybe they're looking after their own parents. Do they find that when they're stressed, it's harder to look after their children or give their children what they need? Help them to think about what they think their children need from them. So we've got kind of physical needs, the food, the shelter, which most likely they are providing that. But then there's emotional needs, and that's much more difficult for people to identify. So do you think your child needs love from you, affection from you? Do you think they get it? What happens if your child doesn't get love? How do you make your child feel important? And how do you make them feel valued? Have you got the relationship with them that you want to have? And then it's kind of working through with them what actually they are doing and what they want to change, what they want to add, or what they want to stop doing. If they think that they're too critical or too dismissive of their child, how can they change that? And it might be even having to help them, telling them what to say to their child in different situations, and helping them manage their own feelings. And then obviously it's really important for them to get an idea of what happens if children don't get their needs met. It leads to anxiety, depression, low self-esteem, feeling worthless. So it can cause them very big problems. இதுல நாங்க பிறகு பெற்றாருக்கு நாங்கள் அறிவை கொடுக்கணும். அப்ப அதுக்கு நாங்கள் கேள்விகளை அவைகிட்ட கேட்கலாம். நீங்க உங்களோட பிள்ளை வளர்ப்பை பற்றி உங்களுக்கு சந்தோஷமா? என்ன விதத்துல நீங்க மாறணும்? ஓகே, பிள்ளைக்கு அடிக்கப்படாது. என்ன உங்களை அப்படி மாறுறதுக்கு என்ன தடுக்குது? அண்ட் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு பெற்றாரிடம் இருந்து என்ன தேவை? ரைட், ஆஃப்கோர்ஸ் பிசிக்கல் நீட்ஸ், இருக்கிற இடம், சாப்பாடு, அது தேவை. அதுக்கு மேலால உணர்வு ரீதியாக பிள்ளைகளுக்கு என்ன தேவை? அண்ட் அது கிடைக்காத நேரத்துல என்ன நடக்கும் என்று நினைக்கிறீங்க? இதுகளுக்கு கூடாக அவைகளுக்கு அறிவை நாங்கள் கொடுக்கிறோம். Okay, this is the last one. So I just wanted to mention support for yourselves and counselors, because when you start doing this work, it can affect you a lot emotionally, and it can be damaging for us if we don't look after ourselves. We are not robots, so we will take on people's traumas and all their emotions and all the difficulties in their life. And so we need to be really careful that we look after ourselves while we're doing this, okay? So think about the impact that it has on your workers, your counselors, your mentors. Some of your people, I mean, I don't know any of you, but life, you know, you might have had your own difficulties or your own traumas in your childhood, and working with these families might trigger things for you that are very difficult. So we have to kind of think about our own well-being and how staff can support each other. So one of the things that we do here is something called peer supervision, which is where counsellors will come together in small groups and just talk about their cases, but also how they think it's affecting them, whether they're struggling with anything, and just to get the support of the rest of the group. And also what can be quite helpful is some of the things that I talked about in a previous slide, talking about your own upbringing, what your family were like, how you felt as a child, because we're going to be asking these parents to do it, so we should be able to do it as well. And thinking about how our upbringing and how we were parented, how that's, I'm sure a lot of your parents as well, how that's impacted on how you raise your children. இன்னொரு முக்கியமான காரியம்,
இப்போ இதில் இந்த கவுன்சிலர்ஸ், இப்போ எங்கட கேஸில் இந்த மானிட்டர்ஸ், மென்டர்ஸ், பாஸ்டர்ஸ் பிள்ளைகளோட இப்படி போகிற நேரம் அவைகளுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவை. ஏன்னா இது ஒரு சரியான டிமாண்டிங்கான ஒரு வேலை. ஏன்னா பிள்ளைகள் இந்த கதைகளுக்கு கேட்க அதுவும் திரும்ப திரும்ப கேட்குற நேரம், அதனால எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு சப்போர்ட் மெக்கானிசம் இப்போ ஃபிட் இன் த பியூட்டி வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் மென்டர்ஸ் வந்து பாஸ்டர்ஸுக்கு தனியாக வந்து இங்கிலீஷை படிப்பிக்கிறது இல்லை, ஒரு ஒரு உறவை வளர்த்து அப்படி இது இருக்குது. அதே நேரம் அவைகள் 2 பேருமே எங்களோட மானிட்டர்ஸுக்கு மற்ற சில பிள்ளைகள்கிட்ட கேட்குற சில கேள்வியெல்லாம் நாங்கள் எங்கள்கிட்டயே நாங்கள் கேட்கணும். எங்களோட குழந்தை பிராயம் எப்படி இருந்த, என்ன எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தந்த. ஸோ நாங்கள் எங்களோட கத்தி கூர்மையா இருக்கணும். கத்தி மொட்டையா வந்தால் நாங்கள் வேலையை செய்யலாது. அப்ப அதுக்கும் முக்கியம். நாங்க சப்போர்ட் குரூப் இப்ப அதுலதான் யத்தீஷ் அண்ட் வேர்ல்ட் விஷன் வந்திருக்கிறார். யத்தீஷ் இருக்கிறீங்களா? ஓகே, வேர்ல்ட் விஷன்ல டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர். அப்ப நாங்கள் இப்படியான ஆக்களோடையும் தொடர்புல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு செமினாரா இல்ல ஸ்மால் குரூப்ஸா இதுகள்லையும் நீங்கள் இதா இருந்து உங்களோட கத்திய கூர்மையா வச்சிருக்கணும். நீங்கள் போய் சூசைட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஆல்ரைட். Thank you, Shamilla. And can I ask Dr. Mills to share any thoughts to add to that? Do you want me to do it in Tamil or? Tamil, நீங்க தமிழ்ல செய்தானல்ல? Okay. Thank you, Shamilla. That's a very comprehensive list. நான் இங்க எழுதி வச்சிருந்தால எல்லாம் அவ கவர் பண்ணிட்டா. ஆனா நான் வந்து இப்போ 30 வருஷமா இப்ப ஸ்ரீலங்கால வந்து பிள்ளைகளோட ஒர்க் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன். அதனால நான் ஒரு கல்ச்சுரல் கண்டெக்ஸ்ட கொடுக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன். அவ கொடுத்த லிஸ்ட்ல இருந்து என்ன உங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு நீங்கள் கல்வியில கேட்கலாம். ஒன்று வந்து அவங்க லிஸ்ட்ல இல்லாத வந்து இந்த பிள்ளைகள் வந்து தங்களை டிஸ்டன்ஸ் பண்ணி அநேகமா எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பிள்ளைகள் கதைக்க மாட்டேன்னா பேசாம இருப்பின ஒரு மூளைக்குல. அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் டிப்ரெஸ்ஸா இருக்கிற பிள்ளைகள் அல்லது இந்த யுத்தத்துக்கு பிறகு கணக்கு பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டவ, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இழந்தவ, பேரண்ட்ஸ் இழந்தவ எல்லாம் டிப்ரெஷனுக்குள்ள போய்க்க கதைக்க மாட்டினோம், ஒரு மூளைக்குள்ள இருப்பினோம். மற்ற பிள்ளைகள் விளையாடி கொண்டு இருந்தாலும் இப்ப ஜாயின் பண்ண மாட்டினேன். அப்படிப்பட்ட ஆக்கள் பிள்ளைகள் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் அவையில கொஞ்சம் கூட அவதானிக்க வேணும். சில பேர் உங்களை மற்ற மாதிரியும் போகலாம். நாங்கள் கிளிங்கி என்று சொல்றது, இப்போ கையை காலை பிடிச்சுக்கொண்டு பக்கத்திலேயே நிப்பினேன். ஏன்னா தங்கள்ல நம்பிக்கை இல்லாம இந்த சூசைடல் தாட்ஸ் வரைக்கும் அவைக்கு ஒரு ஆள் வேணும் பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கு, எல்லாத்தையும் தங்களையே நம்ப மாட்டினம் செல்ஃப் ஃபார்ம் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு. அது 2 திக்கிலையும் போகலாம். மற்றது எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கவுன்சிலர்ஸ் இந்த சூசைட் கேள்விய கேட்கறதுக்கு கொஞ்சம் பயம், கொஞ்சம் தயக்கம் இருக்கு. என்னென்றால் அந்த பிள்ளை யோசிக்காம இருக்க மூளைக்குள்ள அந்த யோசனைய போட்டுருவோமோன்ற ஒரு பயம். மற்றது கேட்டு அந்த பிள்ளை ஓமன்று சொல்லிச்சுட்டா பின்ன நாங்கள் என்னத்தை செய்யறன்னு தெரியாது, அதிலும் பார்க்க தெரியாம இருக்கிறது பெட்டர்ன்னு எனக்கு ஆக்க சொல்லி இருக்கிறேன். இதுல I also didn't realize there are some people who don't understand Tamil. Sinhalese இருக்கணும். So நீங்க ஒரு brief summary in English. இல்லைன்னா நாங்க நம்ம அதை செய்யலாமே. So in my experience, some people they go and distance themselves. The children sometimes they go and distance themselves, especially after the war, after the tsunami, where they have lost family members. Even now they lose members, a parent or something like that. They won't talk, they'll sit in a corner, they won't join in playing with the other children or engaging with the other children. So if you see any child like that, you need to be more careful about them. But equally, some are even
clingy and needy, and they try to get very close because they don't trust themselves to be left alone, that they might self-harm or whatever. So both sides is important. I think Shamilla touched on the suicide question that we should ask. But in my experience, the pastors, carers, the mentors are very reluctant sometimes to ask that question because they think the child has, in case the child hasn't thought about it, us asking might put the thought into the child's mind. So it's really important to ask that question and overcome our fears of that. Or if the child says yes, then we don't have the facility to deal with it. So those kind of things sometimes holds us back from asking that key question, but it's really important to ask that question if otherwise we can miss it. Shamilla covered beautifully the suicide என்ன மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு இந்த பிளானிங் இன் அட்வான்ஸ்ன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். நாட் ரியாக்டிவ், ஒரு கோவத்துல செய்யறதும் பார்க்க பிளான் பண்ணி செய்யணும்னா அது கூட சீரியஸ். கைத்த வேண்டிவின ஸ்ரீலங்கால இந்த ஃபார்மிங் கம்யூனிட்டியில சூசைட் கூட என்னென்றால் இந்த வீட் கில்லர்ஸ் அதுகள் இதெல்லாம் குடிச்சிடுவின, பாலிடால் மாதிரி அப்படி வர வீட் கில்லர்ஸ் அதுக்கு நஞ்சை குடிச்சு சாகிறதுக்கு அதை களவெடுத்து எங்கேயும் பாத்தியலுக்குள்ள மறைச்சு வைப்பின. அநேகமா வீட்டுல அந்த பிள்ளைகள் வைக்கிறதுல எங்கேயும் கொண்டே பாத்தியல் அதுகள் இதுகளுக்குள்ள தாட்டு வைப்பின, ஒழிச்சு வைப்பின செய்ய போறதுக்கு. அப்படி என்னையும் செய்யணும்னா அது கூட சீரியஸ். மற்றது அந்த நஞ்சை குடிச்சா ஓவர்டோஸ் எடுத்தா நாங்கள் சொல்றது ப்ரிகாஷன்ஸ் டு அவாய்ட் டிஸ்கவரி. அதாவது தாங்கள் அதை குடிச்சு போட்டு அங்கேயும் போய் பிளான் பண்ணிவின ஒருத்தர் தங்களை கண்டுபிடிக்காத மாதிரி ஒருத்தரும் இல்லாத வீட்டுல இல்லாத நேரத்துல they will try and do it when nobody else is around. அதுகள் கூட சீரியஸ். சூசைட் நோட் சில வந்துட்டு தாய்க்கு தப்பனுக்கு மிச்சாக்களுக்கு நோட் எழுதி வைக்கணும்டா அது கூட சீரியஸ். அல்லது யாருக்கும் சொல்லி எனக்கு இப்படி ஒருத்தருக்கும் சொல்லப்படாதுன்னு சொல்லி என்ன ஒரு மெசேஜை கொடுக்கினேன்டா. அண்ட் தாங்கள் செய்கிற முறை தங்களை கொல்லும்னு நம்பினா அப்படின்னா அது கூட சீரியஸ். மற்றது இந்த ஃபைனல் ஆக்ஷன் நாங்கள் சொல்லுவோம், இந்த தங்களோட கடமையெல்லாம் அதுகள் இதில் எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணின சாகிறதுக்குண்டா கோமான ஆக்களோட போய் மன்னிப்பு கேட்டு அப்படி இப்படி வேற என்ன இதை நீண்டா அதுவும் கூட சீரியஸ். இதுல இன்னொன்று இருக்குது, ஆக்சிடென்டல் சூசைட் வர்சஸ் ஆக்டிங் அவுட். ஸோ சம்டைம்ஸ் இந்த ஹெல்ப்புக்காக தி ஆக்ட் அவுட். எங்களுக்கு இது என்ன தேவையால இப்படி ஒரு டெஸ்பரேஷன்ல சாக விருப்பம் இல்லை, ஆனா அப்படி ஒன்றை செய்தா சீரியஸா அடுப்பினேன்னு யோசிச்சு தே ஆக்ட் அவுட். ஆனா அதுல ஆக்சிடென்ட்ல தங்களை கொண்டு போகக்கூடியதாயும் இருக்கு. அதால இந்த ஆக்டிங் அவுட் ஆக்களையும் நாங்கள் சீரியஸா இருக்கோம். We have to take those who are acting out seriously as well sometimes. அந்த சொல்லிக்க பேரண்ட்ஸை கூப்பிட்டு நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவைட்ட கொடுக்கணும்னு சொன்னவன் நான். இப்போ ப்ரெசன்ட்லி ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் சைல்ட் ஆக்ஷன் லங்கா. வேர்ல்ட் விஷனுக்கும் நான் ட்ரைனிங் இருக்கும். சைல்ட் ஆக்ஷன் லங்கா எங்களோட பிரச்சனை என்னன்னா பேரண்ட்ஸ் அநேகமான சிச்சுவேஷன்ல பேரண்ட்ஸ் தான் பிரச்சனை. அப்ப இந்த பிரச்சனை கொடுக்குறாள் அநேகமா நீங்கள் கூப்பிட்டா வர மாட்டேன். டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ்ல த ஃபாதர் அவர் வர மாட்டார் அநேகமான சிச்சுவேஷன்ல. இந்த பேரண்ட்ஸ் பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா அதுக்காக அவர் சொன்னது வந்து யூ மஸ்ட் ஐடென்டிஃபை ட்ரிகர்ஸ். நான் சொல்லுவேன் அந்த ஐடென்டிஃபை ட்ரிகர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஐடென்டிஃபை த ட்ரிகர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் இஃப் இஸ் த பேரண்ட்ஸ் தட் ஆர் த ட்ரிகர்ஸ் கூப்பிட்டு கதையுங்கோ. ஆனால் அவைய பிரிம்பா கூப்பிட்டு கதையுங்கோ, பிள்ளையோட சேர்த்து கதைக்காம முதல் அவைய தனியா கூப்பிட்டு கதைச்சியல்னா நீங்கள் கூட you will get a lot out of speaking to them on their own. If the child is there, they'll keep quiet or they won't turn up.
and they think you are taking the side of the child and it also makes the child more at risk. என்னன்னா சில வந்துட்டு செல்ஃப் ஹார்முக்கும் அபியூஸுக்கும் அதையும் நாங்கள் அது ஒரு வேற செஷன்ல வைக்கலாம். என்னண்டு செல்ஃப் ஹார்முக்கும் அபியூஸுக்கும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது. எந்த பிள்ளைகள் சொல்லுங்கள், சில வந்துட்டு நான் மரத்தால விழுந்தினான், அடுப்புல கை எரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு இது கவரப் பண்ண பாப்பின எந்த வீட்டுல பாயத்துல. அப்ப என்னண்டு அதை வித்தியாசமாக்கி பார்க்கறது. நாங்கள் செல்ஃப் ஆர்ம்டு உடனே we should not jump to the conclusion. பிள்ளையோட கதைச்சு we have to talk to the children and find out. And இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கிராண்ட் பேரண்ட்ஸும் வெரி யூஸ்ஃபுல். நாங்கள் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸை மறந்துடாதீங்க. இந்த பிள்ளை இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் டச்ல வந்துட்டு கேட்பினேன் அவை சொல்றத. அப்ப யார்ல இந்த பிள்ளைக்கு நம்பிக்கை இருக்குது, யார் இந்த பிள்ளைக்கு who is the person who cares for the most for the child and who is the powerful person in the family system and dynamics, அந்தால சேர்த்து பிடிக்கணும். அந்த டொமெஸ்டிக் வயலன்ஸ் நாங்கள் அந்த புறக்கணிச்சு வைக்காம அவையும் கூப்பிட்டு அவைக்கும் ஒரு படிப்பினை கொடுத்து அவையோட ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருந்தா பிள்ளைகளோட வீட்டு சுயநிலம் நல்ல பெட்டரா இருக்கும். The home dynamics is very important to find out. மற்றது வந்து இப்ப கிட்டடியில கொஞ்சம் மாசத்துக்கு முதல் பெரிய பிரச்சனை இருந்தது என்னன்னா, பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சாப்பாடு, ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்பாடு தின்ற பிள்ளைகள். நாங்கள் சைல்டு ஆக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ற அநேகமான பிள்ளைகள் ஒரு சாப்பாடு தான் சாப்பிடக்கூடியதா இருந்தது. அப்ப அந்த டைம்ல மூத்த பிள்ளை எனக்கு 2-3 சிச்சுவேஷன்ல சொல்லி இருக்கிறேன், நான் இல்லையாண்டா இந்த 2 தம்பிமாருக்கும் கூட சாப்பாடு கிடைக்கும். அப்ப நான் அப்படி ஒரு சூசைடல் தாட்ஸ்ல ஒரு மாற்றிடம் மாதிரி நான் என்ன சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணினா மற்ற பிள்ளைகளுக்கு கூட அப்படியும் சிந்தனைகள் பிள்ளைகளுக்கு வந்து கொண்டு இருக்குது. அப்ப இந்த வீட்டுல இந்த சோசியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் என்ன மாதிரி என்று அதையும் நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். எனக்கு ஒரு பிள்ளை அப்படி சொன்ன நாங்கள் சொன்னது, நீ உங்களோட மனதில் நீங்கள் ஏன் சாப்பாட்டை லிமிட்டடா யோசிக்கிறீங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஹோம் கார்டனை போட்டு தரோம், நீங்கள் கூட சாப்பாட்டை வழங்கும். இப்படி நெகட்டிவா யோசிக்காம பாசிட்டிவ், if you can think positively instead of identifying that if I die my siblings can eat more, you try and increase the food supply, and we have helped them to grow home garden. சீட்ஸை கொடுத்து என்ன மாதிரி வளர்க்குறது பழக்கி அதிலேயே இந்த suicidal thoughts போயிட்டு the suicidal thoughts disappeared because they were more focused on. So bring out the positive approach and the positive என்ன செய்யலாம். And the 2 things that commonly lead to suicidal thoughts, ஒன்று வந்து hopelessness. அவைக்கு ஒரு வழியும் தெரியாம இருக்கும், என்ன மாதிரி இதுக்களால இந்த நிலைமைகளால தப்பலாம். How can I get out of this situation? I can't see any hope. அந்த ஹோப்லெஸ்னஸ்ல தான் it drives suicidal thoughts. மற்றது வந்து guilt feelings. தான் இருக்கிறதால அல்ல தன் செயலால ஒரு கில்ட் ஃபீலிங்ஸ் இருந்தா அதையும் நாங்கள் நார்மலைஸ் பண்ணி பெர்மிஷன் கொடுத்து அதை எலிமினேட் பண்றது முக்கியம். அண்ட் அவைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அல்லது ஹாபீஸ் இருந்ததுன்னா அதுலயும் நாங்கள் we have to try and gradually work with them and develop their interests and hobbies. மற்றது இன்னொரு பிரச்சனை ஸ்ரீலங்கால என்னன்னா அட்வைஸ். இந்த பிள்ளைக்கு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு போங்க, அது செத்த பாம்பா அடிச்ச மாதிரி. பிள்ளை when the child is really down, the last thing they need is advice. They want empathy, they want understanding. And இந்த மனக்கவலையில இன்னும் கூட போய் போடாம they want empathy and understanding and சேர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை வரும்.
அந்த இப்படி ஒரு பிள்ளையை நான் கண்டிருக்கிறேன் என்று அந்த கியூரியாசிட்டியை நீங்கள் lose பண்ணக்கூடாது. Always have the curiosity to find out and ask more questions and more questions. Otherwise, Shamilla has covered beautifully all the things that are important. All right. Thank you, Dr. Mills, Dr. Josephs. What we will do is we will give priority for pastors, monitors, mentors to ask questions. Others can use the chat box. If you want to put questions in chat box, then they may see it or I'll see it and raise it up. And then a Q&A வந்து உதவியா இருக்கு. உங்களுக்கு தான் உங்களோட இங்கிலீஷ் கிளப்ல இருக்கிற பிரச்சனைகள் தெரியும். So, all right, who wants to ask a question or make a comment? Make it brief. அப்ப நாங்க கூட பேருக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுக்கலாம். நீங்க யாரும் தற்கொலை செய்ய யோசிக்கிறீங்களா? Just make sure. ஒரு காலி இங்க காம இருக்கிறீங்க. பாஸ்டர் எனக்கு சின்ன क्वेश्चन ஒன்று இருக்கு பாஸ்டர். சொல்லுங்க. Okay. Both can translate that also when they ask a question. Yeah. என்னோட பகுதியில பாஸ்டர் ஒரு சின்ன புள்ள O லெவல்ல மார்க்ஸ் குறைவு. O லெவல்ல அந்த மார்க்ஸ் ரொம்ப குறைவா எடுத்தனால அது சூசைட் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணிக்க வந்தாங்க பாஸ்டர். அப்ப அது ஒன்று பாஸ்டர். translate பண்றாங்களா? Okay, Bo, you're translating or you want me to translate? No, I understood, but the problem in Sri Lanka is education. Shamilla needs to understand. Okay. Sorry, okay. Maybe I'll translate so you can focus on the answer. He says he's from upcountry, a place called Tavalandana. One child in O levels, grade 10, grade 11, because she got poor grades, she committed suicide. It's a common cause in Sri Lanka. And yeah. Solungo, Pastor Ganesh. அதுக்கு கொஞ்சம் என்ன ஏன் அந்த மாதிரி அந்த கேர்ள் போனுச்சுன்ற கொஞ்சம் ரீசனை கொஞ்சம் வேணும் சார். ரெண்டாவது, நான் நிறைய பெற்றோர்களை பார்க்குறேன். எந்த பகுதியில கூட அதிகமான பெற்றோர்கள் பிள்ளைய நீ இருக்கிறத விட சாகிறது நல்லோ, நீ வீட்டை விட்டு போயிரு, உன்னால நம்மளுக்கு சரியான கஷ்டமா இருக்குது அப்படின்ட்டு ரொம்ப பிள்ளைகளை ஏட் பண்றாங்க பேரண்ட்ஸு. The second situation that's common is the parents are sometimes they use words that are very cutting. You know, it's better for you to die than living. Better if you go away from the home. Because out of their desperation, I suppose their frustration with this guy is not doing what they would like him to do, they speak these curses over their children. And so what would both of you advise in these situations? அந்த மாதிரி தான் பாஸ்டர் நிறைய பேசுறது, நிறைய காங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. நீங்க ரைஸ் பண்ண ரெண்டும் சரியான காமன் சிச்சுவேஷன் பாஸ்டர். I come across it all the time. What he has raised is a very common situation in Sri Lanka. One is we give education as the escape route from poverty, and the education is held up very, very high. And the education is based on O levels, which is a very standard structure of maths and science. And, every child can't be assessed. They may be good at art, they may be in the Western world. You can choose and
select subjects and do degrees in something that you are really good at. ஆனா ஸ்ரீலங்கால ஒரு கிளாஸ் எடுத்து எத்தனை பேர் டாக்டராக வர போறீங்க, எத்தனை பேர், how many people want to become doctors, how many want to become engineers, how many want to become accountants, மிச்சம் எல்லாரும் ஃபெயிலியர்ஸ். அப்படித்தான் யோசிப்பேன். படி இந்த முழு நேரமும் parents, because they see that is the education as something coming out of. So some may be good at growing plants, some may be good at business. அது எல்லாத்துக்கும் மதிப்பு கொடுக்கிறது குறைவு. இங்க இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க, you can't judge a fish by its ability to climb trees. அது தண்ணிக்குள்ள வாழ்ற இதை மரத்தை விதமா அதை அசஸ் பண்ணால் அது ஃபெயில் பண்ணும். அப்ப அப்படிப்பட்ட ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அவை எண்ணத்துல நல்ல கட்டித்தனமா இருக்கிறோமோ அதை கூட எம்பசைஸ் பண்ணுவேன். எண்ணத்துல அவ கூட இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நான் இந்த போர்ட் கேம்ஸ் வந்து கொடுத்த நான் ஒரு பிள்ளை செஸ்ல அவர் became very good. அப்ப அதுக்கப்புறம் இந்த சூசைடல் தாட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு இருந்தா தன்னம்பிக்கை கூட வந்ததுல அவற்ற படிப்பும் பெட்டரா வந்து கொண்டு இருந்தது. So sometimes, you know, you have to find what they are good at and emphasize what they are really good at. The second one is the parents say very hurtful things. Other part of the some people say that's part of the culture, but I don't accept that. What happens is we have gone through wars and we have gone through so many difficult situations. கஷ்டமான இதுகளுக்குள்ள போய்க்க நான் அதிகமா சொல்லுவேன், hurt people. So when the parents are hurting, they want to hurt the children, or they say hurtful things because they are hurting inside. And நாங்கள் அவையோட கோவிக்காம அவையோட சேர்ந்து கதைச்சு அவை இந்த ஹர்ட்ஸ் என்னன்னு அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணினோம்னா பிள்ளைகளும் அவை இந்த இன்டராக்ஷன் வித் பிள்ளைகளும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். அவைக்கு என்ன மாதிரி அந்த அன்பை காட்டுறது, என்ன மாதிரி வளர்க்குறதுன்ற அவைக்கே சில வளர்ந்துட்டு தெரியாம இருக்கும். மற்றது அவை இந்த பேரண்ட்ஸும் அவைக்கு அப்படி ட்ரீட் பண்ணியிருக்கலாம். ஷாமிலா அப்போத காட்டேக்க அவை இந்த பேரண்டிங் என்ன மாதிரி, how was their parenting, you know, it may be part of the culture that is passed on from one generation to the next. So adhalayum we have to take into consideration. It's not acceptable. Yeah. Nangal, in the interest of time, what we will do is each of you take one question and answer. Yeah. And unless the other person feels you also have something important to contribute. Yeah. So, Pastor Ganesh, in the Fit English Club, one of the things we are doing is to even educate the parents. இந்த மாதிரி engineering, medicine, accountant இது மாத்திரம் இல்லை, எத்தனையோ பாதைகள் இருக்குது என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைகளையும் நாங்கள் இப்ப மியூசிக் படிப்பிக்கிறோம், செஸ் படிப்பிக்கிறோம். இதுகளுக்கு கூடாக அந்த ஏன்னா நாங்க பிள்ளைக்கு இதை சொன்னாலும் பெற்றார் என்ற சிந்தனை மாறாட்டில் பிள்ளை வீட்டுல இருந்து அம்பிட்டு போய் இருக்குது. அப்ப நாங்கள் ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டுறோம், அதையும் ஃபிட்டில் செய்யறோம். சரி, அடுத்த கேள்வி யாருன்னு? Next question. Yeah, Pastor Christopher here. Okay, சொல்லுங்க. Yeah. Even Pastor, that the doctor has said 2 points. Poison. Every cultivation place they are a poison at home also. And other things are all even up country area very changa. The parents are changa. Tuesday that their home they have difficulty the children to grow up. Thirdly, the poverty. 3 points very important for us, Pastor. அதனால எங்கள்ல இருக்க அந்த 3 காரியத்திலையும் ஒன்று ஏழ்மையில பிள்ளைகள் தாக்கப்படுறாங்க. விவசாயம் பண்ணனால எங்க பிள்ளையோட வீட்லயே நஞ்சு போத்தல் இருக்கு. மற்ற குடிப்போதையில் இருக்க தகப்பனமா வீட்டுல வந்து பிள்ளைகளை அடிச்சு உரைக்கிறதுனால பிள்ளைகள் இமோஷனா அதாவது ஈகோவா இமோஷனா டக்குன்னு போனோன்னு வீட்லயே நஞ்சு போத்தலுக்கு எடுத்து குடிச்சிடறாங்க பாஸ்டர். அதனால இந்த கருத்துகள் நான் என்ன பாயிண்ட் பண்ண வரேன் கேட்டப்ப மோஸ்ட் ஆஃப் சில்ட்ரனா
they are coming to fit English club. Even our places, we have given the several and that sports and like that. They are playing, they are joining, they are clubbing every எல்லா விளையாட்டும் இருக்கிறதுனால பிள்ளைகள மனசுல சந்தோஷமா போறாங்க சிறு பிள்ளைகள் மனசு. அதே நேரத்தில் இங்க நாங்க மானிட்டர்ஸ் கவுன்சிலிங் ஈச் சில்ட்ரன் இஃப் எனி த டாக்டர் செட் தட் அவர் தனிமையா இருக்கும் பொழுது இங்க கவுன்சிலிங் செஞ்சுக்கிறாங்க எந்த பிள்ளைகள் மானிட்டர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை நாங்கள் கொடுக்கத்தக்கதாக ஒரு வாசல் திறக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ இந்த இடத்த வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்றதுனால அவங்களோட மனநிலைகள் திருத்தப்பட்டு இங்கிலீஷ் கிளப்புகளாக சில பிள்ளைகள் வளர்ச்சி அடைஞ்சு. அப்போ அதுல ஒரு போய் தான் ஷாரு தகப்பனை இழந்துட்டு அவர் சூசைட் பண்ணக்கூடியவர். இங்க வந்து கவுன்சில் செஞ்சு நீங்கள் மீட் பண்ணீங்க, இன்னைக்கு வெல் ஆக்டிவிட்டியா இருக்காங்க அவங்க. அதனால இங்கிலீஷ் கிளப்ல நாங்க எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்கும் பொழுது திறமையின் மையமாக செயல்படுத்தின பொழுது பிள்ளைகளை மனம் மாற்றத்துக்கு அது காரணமா இருக்கு பாஸ்டர். மோஸ்ட்லி கல்டிவேஷன்ல பொசிஷன் இருக்குது. மற்றது பவர்ட்டி செக்ஷன்ல அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு நேரத்தை விட்டா 2 பேர் சாப்பிடலாங்க, அது நிறையவே இருக்குது. லைவ்லிஹுட்ல கூட சில நேரத்தை நாங்க இப்படி இடங்கள் கவர் பண்ண முடியும்னால நான் ஃபிட்டுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் பாஸ். தேங்க்யூ பாஸ். So Shamilla, maybe you can answer this. What saying 3 prevalent problems. One is poverty, and so parents and children are caught up in that. The second is in the agricultural society, poisonous items like polydol are freely available because you need it to kill the weeds and other things. The third prevalent problem is generally fathers, sometimes mothers, become drunkards. And then they speak all these harsh words to their children. So any words on how do you deal with it? Yeah, this is very difficult, isn't it? Because it's how do you even begin to change these kinds of things? I mean, a lot of it will come down to education, what we mentioned earlier. And it really is whether the families are open and they want things to change. If they really don't, it's very hard to make changes. I mean, there's the education and, trying to help parents to find other ways of communicating with their children, rather than just it being a lot of criticism. And, I think someone mentioned before about this kind of sharp tongue and the way that they're interacting with their children, and trying to help them see the impact on their child when they do that, and giving them some alternatives, because a lot of them won't have alternatives. They would have grown up in a family where that was the model and they just continue it. But some of it is also working with the children, because that's the next generation as well. So if you can break some of the patterns with them, then their children, I mean, obviously this takes years and years, but then at least they will have a bit more resource for their own children to pass down. But I mean, obviously some of these things like having all of these poisonous substances around, I mean, a lot of that, I don't know what you can do about that. I don't know how you can really, because this is all financial, isn't it? You can't lock it all up, can you? That would all cost money. So a lot of it is trying to educate and have the children in a more emotionally stable environment, so they don't feel that they need to go and hurt themselves or do these things. But I appreciate it's difficult, and it's going to take generations really to change some of these things. So there is one question here, and let me also share some thoughts. It's a good question. Inoka saying most often children don't want to seek professional help. Any tips on how to get teenagers to seek help for anxiety and depression? I'll give my 2 cents. So that's what we are trying to do. We are not asking them to see Dr. Mills or Dr. Josephs. Talk to the Anna, the monitor, right? And so we don't need, but they are being the what is this? The first aid. Then they can tell the pastor, then we can bring a counselor. So we don't have to seek a professional help. Just seek help. And all right. Next question. Who wants to ask? Pastor and Pastor Christina. Okay.
ஆமா ஒரு ப்ராப்ளம் என்னடா பாஸ்டர் இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குன்னு சொன்னா Pastor. அப்புறங்க கிறிஸ்டினா பாஸ்டர் கிறிஸ்டினா கேட்கட்டும், அடுத்ததா நீங்க கேளுங்க. செகண்ட் மேரேஜ் பாஸ்டர். இப்ப எனக்கு ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு பாஸ்டருக்கு தெரியும். அந்த பிள்ளைக்கு அம்மா அப்பா பாசம், அம்மா அப்பா ரொம்ப ஃபாரின்ல இருந்துட்டு வந்ததுனால அப்பா இங்க வந்து செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிட்டாரு. பண்ணி அந்த வைஃபையும் கொண்டாந்து வீட்டுல வச்சிட்டு இருக்கிறாரு. தாத்தா பாட்டி வீட்டுல. அப்ப பாட்டி தான் கூட அந்த பிள்ளைய இது பண்ணி பாதுகாத்து வச்சிருந்தது. இப்ப பாட்டிக்கு வந்து ஹார்ட் ப்ராப்ளம். அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்து வீட்டுல வந்திருக்கிறாங்க. இந்த கேர்ளுக்கு 13 வயசு. இப்ப நேற்று அவங்க வீட்டுக்கு நான் விசிட் பண்ணினேன். பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த தாத்தா வந்து அந்த பிள்ளைய விட மாட்டேங்கிறாரு. ஏன்னு சொன்னா அந்த பாட்டியை பாக்குறதுக்கு அந்த பிள்ளை வேணுமா. அவர் நல்லா குடிக்கிறவரு. இப்ப இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாஸ்டர், நேற்று அந்த பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு போயிருக்குது. அப்ப ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு ஸ்கூலுக்கு புது யூனிஃபார்ம் தைக்கல. அப்ப பிரின்சிபல் வந்து கேட்டிருக்காரு ஏன் யூனிஃபார்ம் தைக்கலன்னா அப்ப அந்த பிள்ளை சொல்லியிருக்கு இப்படி பாட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்த காசெல்லாம் அவங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போக வர செலவழிச்சுட்டோம், தைக்க முடியும்னா அவளுக்கு அந்த பிள்ளைக்கு அவ்வளவு அடிச்சிருக்காங்க ஸ்கூல்ல. பிரின்சிபல் செம்ம அடி, யூனிஃபார்ம் தைக்கலன்னு சொல்லி பயங்கரமா அடிச்சிருக்காங்க பாஸ்டர். அப்ப அந்த பிள்ளை சொல்றாங்க வச்சிருக்கேன் பாஸ் உங்களுக்கு அனுப்பணும் பாஸ், அனுப்ப முடியாம போச்சு. அப்ப ஸ்கூல்லயும் அந்த பிள்ளை விசாரிக்கல பாஸ் என்ன ரீசன், அந்த பிள்ளை சொல்லியும் அடி. அப்ப அடிச்சிருக்காங்க பாஸ். இன்னொரு தாத்தா என்ன செய்யறாருன்னா இவங்க பாட்டியை பார்க்க ஒரு ஆள் வேணும், அந்த பிள்ளைய வெளியில விடுறதுக்கு அவருக்கு விருப்பம் இல்லை. இப்ப எங்களும் இங்கிலீஷ் கிளப்ல ஒரு பிள்ளை. அப்ப நான் அந்த பிள்ளைய ரொம்ப நான் அந்த பிள்ளைகளை வந்து ரொம்ப கவனிக்கிறது கூட. அந்த பிள்ளையோட நடவடிக்கையை பார்த்துட்டு பாச அந்த பிள்ளையோட கொஞ்சம் ஒரு 6 மாசத்துக்கு முதல்ல விசாரிக்கும் பொழுதுதான் அந்த அவ்வளவு விஷயங்களும் எனக்கு வந்துச்சு. அதுக்கு பிறகு அந்த பிள்ளைய நான் கைட் பண்ணி கொண்டு வந்து பாச அந்த பிள்ளை சூசைட் பண்றதுக்கு அந்த கையை வெட்டிக்கிற போயிருக்கு பாஸ்டர். அப்ப இதெல்லாம் நான் கேட்டு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பிள்ளையை நான் இங்க கொண்டு வந்து பர்சனலா அந்த பிள்ளைக்கு அந்த டிஸ்கஸ் பண்ணி கதைச்சு சில விஷயங்களை சொல்லி பாச அந்த பிள்ளைய ஒரு நல்ல நார்மல் கொண்டு வந்துட்டோம். இப்ப அம்மா ஒரு வீட்டுல ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கிறாங்க. அப்பா வந்து செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அப்ப நான் அவங்களோட தாத்தாட்ட சொன்னேன் இப்ப செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிருந்தா அவங்க அந்த பிள்ளைய வந்து உங்களோட வைஃபை பார்க்கலாம் தானே, இந்த பிள்ளைய வெளியில அனுப்புறதுனால படிக்கக்கூடிய பிள்ளை. இப்ப இங்கிலீஷ் கிளப்புக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பசங்க நல்லா இங்கிலீஷ் செய்யறா. ஸ்கூல்ல வந்து அவ சீனியர் ப்ரீஃபெக்ட், படிக்கக்கூடிய பிள்ளை. அப்ப இன்னொன்னு பசங்க ஸ்கூலாலையும் பிள்ளைகளை தேடி பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க என்ன சுச்சுவேஷன் அந்த பிள்ளை இருக்கிறாங்கன்னு. ஒரு யூனிஃபார்ம் தைக்கலைங்கிற பசங்க சரியான அடி. இப்ப நேற்று நான் வீட்டுக்கு போய் அந்த பிள்ளைய உட்கார்ந்து விசாரிக்கிறதுனால தான் பாஸ்டர் இந்த பிரச்சனை எனக்கு வந்தது. இந்த பிள்ளை வந்து இப்ப 2 பக்கமும் முடியல பாஸ்டர். ஒண்ணு ஒரு வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்புறதுக்கு வெறும் விருப்பம் இல்ல, அந்த பிள்ளை வீட்டை விட்டு வெளியே வரதுக்கு அந்த பிள்ளை ஆயத்தமா இருக்கு. மிஸ் நம்ம எப்படியாலும் கூட்டிட்டு போயிருங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப அவங்க அம்மாட்டையும் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் பாஸ்டர். ஒரே ஒரு காரணம்னா அவங்க அம்மா வரணும். அப்ப அந்த பிள்ளை அவங்க சாப்பாடு இல்ல பாஸ்டர், அந்த பிள்ளைக்கு ஸ்கூல் கொண்டு போறதுக்கு சாப்பாடு இல்ல, கவனிக்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை, தகப்பன் ஒழுங்கா இல்ல, தாயும் இல்ல, தாத்தா பாட்டி பாட் பேஷனா இருக்காங்க. தாத்தா வந்து குடிகாரரா இருக்கிறாரு. அப்போ அவ்வளவு ஒரு ப்ராப்ளம் அந்த பிள்ளைக்கு. இப்ப ஸ்கூலுக்கு நம்ம அனுப்ப சொன்னா பாச தனியா அனுப்ப இல்லாத அவர் பின்னாலேயே வருவாரு. அப்ப நேற்று இன்னொரு பிள்ளைய நாங்க எஸ்டேட்ல பேசி அந்த பிள்ளையோட விஷயம் என்னன்னு சொன்னா அவங்களோட தகப்பனும் இன்னொரு கல்யாணத்தை முடிச்சு அவர் வீட்டோட வெளியில போயிட்டாரு. அவங்களோட அம்மா ஃபாரின்ல இருக்கிறாங்க. இப்ப நேற்று அந்த கேர்ளையும் கண்டி பேசிட்டு சரி நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து வாங்கன்னு கூட்டிட்டு வந்தேன் பாஸ்டர். இங்க உள்ள சிச்சுவேஷன் அந்த பிள்ளைக்கு உண்மையா அந்த முதல்ல சொன்ன மாதிரி தாத்தா குடிகாரர், பிள்ளைக்கு ஒழுங்கான சாப்பாடு இல்ல, இந்த பிள்ளைக்கு 13 வயசு பிள்ளை ஒழுங்கான பாதுகாப்பு இல்ல, எந்த ஒரு இதுவுமே இல்ல பாஸ்டர். ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை அந்த பிள்ளை இருக்குது. இந்த சிச்சுவேஷன் இப்ப நேற்று அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தனால தான் பாஸ்டர் இந்த விஷயம். இன்னொன்னு இந்த ஸ்கூலால வந்து அவங்க காரியங்களை மட்டும்தான் செய்ய நினைக்கிறாங்களே ஒழிய இந்த பிள்ளையோட சிச்சுவேஷன் என்ன, அந்த குடும்ப நிலைமை என்னங்கிற கவனிக்கிறாங்க இல்ல. இப்ப நான் தேர்ஸ்டே போறேன் பாஸ் அந்த ஸ்கூலுக்கும் பிரின்சிபலை பாக்குறதுக்கு நானு போய் பார்த்துட்டு பிரின்சிபல்ட்ட அந்த விஷயங்கள்லாம் கதைக்கிறதுக்கு இருக்கிறேன் பாஸ். இந்த சிச்சுவேஷன் நாங்க என்ன பண்ணலாம்? எத்தனை வயசு பிள்ளைக்கு? 13 வயசு பாஸ். 13 வயசு. Right. But I would suggest எந்த இடத்துல இருக்குது பிள்ளை? Hatton. We can translate the question in English, please. Thank you. Yeah, you formulate the answer. Another problem that has not come up so far is second marriages have become very common, right? Either the dad loses interest in the mother, he brings a second wife, so the kids are then growing with stepmother. And in this particular situation, dad has married again and brought the second wife, and the mother is doing maid work in Colombo. So this girl is trapped.
and even the school, she didn't wear the uniform because the grandmother who shows little bit of love is in the hospital. Then she gets beat up in the school for not wearing the uniform. So it's very tragic, cruel situations. And to even get her out of the house, you need permission from the mother and from the father, grandfather, but the grandfather sees her as a needed help for his wife, the grandmother, so he doesn't want to let her go. So, Boho, what is your advice? No, it sounds a very deserving case. That's why I asked which area, because the most areas are covered by child protection officers. Mm-hmm. And they have a lot of funding. And also, I work with Child Action Lanka. We have child protection officers and kind of give the right advice in the local situation of what to do and where to go next. And especially if the child is capable, then after school tuition and various things the child can have. One of the things I found very useful, Ningal Mida Yochu Paklam, you collect the children and make them perform and show how much English they have learned to the parents, invite the parents in the evening and let them watch how much they have developed. Because I found a lot of the parents don't know, they are going there studying, but they don't know English, they don't know how much they are learning or what they are learning. Some of them see that as a waste of time. When they could be helping out at home and do various things. So from time to time, you must have some performing arts, performing things where you invite them and let them see how their children, the work that you have done, how much they have developed. Adukala etiniyo messages kudukalam ningalariki through drama and through various things. You can impart a lot of knowledge as well. So Adaim Yochu Parango, but in the Pulaki, she would need a lot of support. One problem, boys, if you go to Child Protection Authority or even Child Action Lanka, it's kind of a one-way ticket, right? Then the parents are going to feel like, man, you exposed us, and no, that is a fear that we have. And they don't want to, their first advice is try and use the parents, grandparents, uncles, aunts, family system as much as possible to keep the child safe. So the fear that suddenly somebody, unknown person is going to descend on the child and take the child away, and that's going to ruin all the hard work that you're doing, that's wrong. Because their advice is not to, unless there is severe abuse going on, they don't, they try to give you advice and they try to kind of, that's why we need to befriend the child protection officers and learn from them in an educative way what they do. And there's so much of funding available as well. Good point. From them. So don't wait for a problem to come to turn to them. You must become friendly with them so that you can seek advice. Very good advice. You can, without mentioning the child's name, you can ask advice if you are scared of their reaction. அடுத்த கேள்வி கேட்கிற ஆக்கள்கிட்ட இந்த அட்வைஸ் வந்து இந்த பிள்ளைகள் 1 minute பிள்ளைகளோட சிச்சுவேஷன் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பேர்டனே இருக்கும். அதை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்க தேவையில்லை, டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை. கடைசியில உங்களோட கேள்வி என்ன, அந்த கேள்வியை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு சிச்சுவேஷனுக்கு ஒரு சின்ன சமரி, ஏன்னா நாங்க கூட நேரத்தை இவன் பதிலுக்கு கொடுக்கலாம், தென் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் சொல்லாமல். ஸோ அடுத்தது யார்? பாஸ்டர், ரெண்டு காரியம், ஒன்று கேள்வியாகவும் மற்றது இங்க காமனா நடக்கிற ஒரு காரியத்தையும். டாக்டர் ஷமிலா அவங்க சொன்ன ஒரு காரியம் என்னண்டா, பிள்ளைகள்கிட்ட நீ என்ன யோசிக்கிற, நீ என்ன பண்ண போற, நீ இப்படி பண்ண போறியான்ற
அப்படிப்பட்ட கேள்விகளை நாங்க கேட்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப அது எங்கட இந்த கலாச்சாரத்துல நாங்க மூவ் பண்ணும் போது அதுவே கவுன்சிலிங் பண்ற எங்களுக்கு அது ப்ராப்ளமா மாறும். ஏன்னா அது இவங்க இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயத்துல அதை குறிச்சுதானே நாங்க கேட்கிற காரியத்தை டக்குன்னு அவங்க புரிஞ்சு கொள்ற விதம் வேற மாதிரி இருக்கும். அது சேர்த்து அது நாங்க எங்களோட அவங்க கடைசி மூவ் பண்றதும் இல்லாம போகலாம். சில இடத்துல அவங்க பேரண்ட்ஸ் மற்றவங்க சொன்னா அவங்க யோசிப்பாங்க நாங்க அப்படி அந்த விதமான சிந்தனைக்கு மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி நினைச்சிருவாங்க. அது சாதாரணமா அதை கொஞ்சம் இங்கேக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கிற மக்களுடைய மனநிலையை புரிஞ்சு கொண்டு அதை நாங்க ரொம்ப கொஞ்சம் கவனமா அதை ஹேண்டில் பண்றது நல்லது. அதை குறிச்சுதான ஒரு பதில் எங்களுக்கு தேவை. ரெண்டாவது காரியம் என்னன்னு சொன்னா பாஸ்டர், இந்த தற்கொலை செய்து கொண்ட அந்த மகனுடைய தாயை நினைட்டு கூட அவங்க வர வச்சு நாங்க சில அவங்களோட கொஞ்சம் தாயோடு நாங்க பேசணும். அப்ப தாயோட நாங்க ஒரு 2 hours அவளோட நேரத்தை நாங்க செலவழிச்சு தாயுடைய மனநிலையை நாங்க கொஞ்சம் புரியறதுக்கு அவ கணக்க காரியங்களை சொன்னா அவளுடைய சைல்ட்ஹுட் காலத்துல அவளுக்கு ஏற்பட்ட எத்தனையோ காயங்கள் இருந்துச்சு. இப்ப அதெல்லாம் கணக்க சொல்லி கொண்டு போகும்போது அப்புறம் மகனை பத்தி கேட்டோம், எப்படி அவர் இரவிக்கெல்லாம் நித்திரை செய்தெல்லாம் எப்படி அவர் உங்களுக்கு நான் சொல்லியான்னு. அப்ப தாய் மூலமாவே நாங்க அறிஞ்சு கொண்ட விஷயம் என்னன்னா, சில நேரத்துல ராத்திரி நேரங்கள் 2 மணி 3 மணி வரைக்கும் டிவி பார்ப்பாரு மகன். இது ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கம் தான். இப்ப அந்த பிள்ளை அதிகமா டிவி பார்த்துருக்குது, அதுவும் ராத்திரி முழுவதும் டிவி பார்த்துருக்குது. அப்படிப்பட்ட மனநிலையோ காலையில எழும்பும் போது அவருடைய நித்திர மயக்கத்தோடு தான் இருந்து ஸ்கூல் போற காரியங்களா இருக்கு. அப்ப அதோட தகப்பனுடைய தாக்கம் ஒரு பக்கம். இப்ப அந்த டிவில இன்னைக்கு நாங்க பார்க்கும்போது எல்லாமே தேவையற்ற எவ்வளவு காரியங்கள், தற்கொலை முதற்கொண்டு எப்படி செய்யலான்றதான காரியங்கள், டிராமா கூடாக கதைகள் கூடாக எத்தனையோ அந்த காரியங்கள் காட்சிகளை கண்டிருப்பார். அப்ப இதுவும் அந்த மகனுடைய வாழ்க்கையில அது பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்குது. அப்ப அதெல்லாம் நேற்று நாங்க அவங்களோட உரையாடும் பொழுது கணக்க காரியங்கள் இதெல்லாம் நாங்க கேட்கக்கூடியதா இருந்துச்சு. இது சம்பந்தமாவும் நாங்க எப்படி நாங்க ஆலோசனை கொடுக்கலாம், அவங்களை சரி செய்யலான்றத கொஞ்சம் பார்க்கலாம். Thank you. Shamilla, this question is for you. 2 things. One is saying both of you encourage them, asking directly, are you thinking about suicide? And he's saying in the Sri Lankan cultural context, that may backfire, either the parents pulling the kids out or accusing you are giving ideas to my child. So how do you respond to that? Second is when he got the one who committed suicide is from Pastor Kanakaraja's church. And so the mother, he spent about 2 hours with the mother. So something else that emerged is the young man spends a lot of time in front of TV. Sometimes till 2-3 o'clock in the morning, he is watching TV. And in the TV, there is a lot of stuff that's coming. And, in Tamil movies also, suicide and things are kind of sensationalized. Midnight வரைக்கும் பாஸ்டர் டிவி பாப்பா. Oh, midnight. Okay, till midnight. So how do we, and then this is on top of the father's abuse. And so any thoughts? So the first question was about asking a young person if they feel suicidal. Whether that will backfire yeah, go ahead. It might backfire, yeah. So I guess, look, I would always, if I was worried about the person, I would ask. Because what you don't want is you're worried about the parents and you're worried about this, that, and the other. So you don't ask, and then what's going to happen? There's a risk that the child might commit suicide, and then because you didn't want to ask the question. So look, I would still ask and then deal with the whatever happens afterwards, because your number one priority is to keep that child safe. But there's also something else about how you ask the question. And I did on the slide, I did do an example of how I would softly ask. So it's not, are you going to kill yourself?
It's something along the lines of, sometimes when people feel sad, they have these thoughts that they don't want to live anymore, or they feel like they might want to harm themselves. Have you ever felt like that? So it's not, it's just giving them a chance, if they are having those feelings, to be able to say, we can all worry about what the repercussions might be, but the worst repercussion is if you miss something or you don't do something and then this child dies. So you have to weigh it up. I know that, there's a lot of cultural context to this. But, I think from the things that I've told you, it's for you to make the decision on that, but that is my personal and my professional opinion. So the second one, sorry, what was the second question? The TV, watching TV. Oh, about the TV. Yeah, I mean, this is a huge problem with social media as well. But it's, again, if your child is up till 3 o'clock in the morning, you're not parenting them, you're not protecting them. This is another part of educating the parents. What should your child be doing at 3 o'clock in the morning? They should be sleeping. They need rest. They need, you need to show them care. You need to have some conversations with them about what is the best thing for them, and protecting them from some of these programs that they're watching. I mean, I don't know what the situation was in the household then, where you've got children. I don't know what the parents were doing at that time, but it is also trying to help the parents to know where to put in boundaries. At what point would you say to your child, no, you need to turn that off and go to sleep now? That's a kind of another issue about looking after and caring for your child, to making sure that they're not exposed to these things. பச்சைக்கணக்கிற அப்ப என்ன சொல்றவா இருந்தா, ஓம் நாங்கள் இப்படி நீ தற்கொலை செய்யற யோசிக்கிறியான்னு கேட்டால் பின்விளைவுகள் இருக்கலாம். ஆனால் நாங்கள் கேட்காம விட்டு புள்ள போய் தற்கொலையை செய்தா அது ஒரு பெரிய தாக்கம். அப்ப அதுல நாங்க நேரா போய் ஒரு பிள்ளைகிட்ட தற்கொலை செய்ய போறியான்னு கேட்க தேவையில்லை. நாங்க கதைக்கிற நேரம், இப்படி நீங்க கவலையா இருக்கிறீங்களா, இதா இருக்கிறீங்களா, நீங்கள் உங்களை நேரா போய் அந்த கல்வியை கேட்க தேவையில்லை. சில கல்வியை கேட்க எங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளை அங்கே எல்லாம் போவே இல்லையான்னு சொல்லி, இல்ல ஓம் நான் சரியான கவலை, சில நேரத்துல எனக்கு சும்மா தலையை போட்டு அடிக்கலாம் மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி போயேங்க then we have to raise it up and அந்த கல்வியை கேட்கணும். பட் அந்த நேரங்கள்ல அவையல் பின்விளைவுகள் இருந்தாலும் பிள்ளை தற்கொலையை செய்யறது பெரிய பின்விளைவுன்னு சொல்ற. டிவி விஷயத்துல நாங்க பெற்றார் அதுல பேரண்டிங் செய்யணும். அதுல பிரச்சனை அங்க அவைகளுக்கு நாங்கள் எங்கட போயாடை மீட்டிங்ல சொல்லி கொடுக்கணும், நீங்க டிவியை லிமிட் பண்ணணும், சும்மா கண்டு மாதிரி டிவி பாவிக்க விடப்படாதுன்னு. அப்ப அது ஒழுங்கான பேரண்டிங் இல்லாததால நான் நினைக்கிறேன், இவர் குடிச்சு போட்டு எல்லாம் கத்தி போட்டு இருந்தால் எல்லாரும் விரக்தியில ஏதோ இதை டிவியாவது பார்த்து அவனும் நிம்மதிய நாடட்டும், தாயின் சில வேளையில போய் ஒளிஞ்சு கொண்டு படுத்து கொண்டு இருப்பான். நாங்க அவைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும், இப்படி கட்டுப்பாடு இல்லாமல் பிள்ளைகளை வச்சிருக்கப்படாதுன்னு சொல்லி. ஆல்ரைட், அடுத்த கேள்வி. இன்னொரு one more thing you can ask. இந்த hopelessness பிள்ளைகள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணினோம்னா, you can ask them in their mind what is the solution. But how are you planning to overcome this? And தற்கொலை அப்படி அவைக்கு அந்த தாட்ஸ் வருதுன்றா அந்த டைம்ல they will tell. இப்படி கேட்கறதால அவைகள் போய் அந்த ஐடியாவை கொடுக்கறவன் அந்த ரிஸ்க் இல்லையா? அந்த பயத்துல that is one of the fears that stops people from asking. And when you don't ask and you miss, that's when problems happen. Right. All right, here is instead of going directly to the question, you start asking around the question and it will become obvious. There's another question here. Maybe this is Ranjan, I have to go in 5 minutes. Okay, all right. So the question is, out of love, the parents are abusive, but out of love for your parents, could be a little bit of fear, but even out of love for your parents,
you don't want to confess that there is abuse in the house, then what do? That is a very common problem in Sri Lanka. The abuse is by a sibling, by a parent, by a grandparent, sexual abuse, physical abuse. There's also, we haven't touched on that, but ice drug is spreading rapidly. I don't know whether it has come up country, but in so many other places, it's spreading very rapidly, and that's something that we are desperately trying to deal with. So education is the most important thing in my view. Teaching children boundaries, how to say no, assertiveness, those kind of things are really important. When you have, and educating the parents as well to watch out for if there's sibling abuse or if there's anything else that is happening. The problem in Sri Lanka is when you have an educational program, what we face was people don't want to come, especially daily wage earners, because they lose that money. So at least you have to give them a meal if you want to make them come. And Saturdays seems to be more popular rather than Monday to Friday. Saturdays or Sundays, you'll get a bigger crowd than on other days. But the best way to educate is to have dramas and performances in the evenings after work that they can come and watch their children perform. And through that, the children and the parents can learn. So, நாங்க எப்படி செய்யறோம்னா அங்கட இந்த பிரைஸ் கிவிங் அந்த டைம்ல பிள்ளைகள் பெர்ஃபார்ம் நாடகங்கள் இதுகள் எல்லாம் செய்து. So that's kind of doing that, but maybe we should make a concerted effort to get the parents to come. உங்களோட பிள்ளை பெர்ஃபார்ம் பண்ணது. So yeah. So thank you, Bo. I know you committed to 1 hour. You are given 1.5 hours. And so thank you, and God bless you. I'll be talking to you. One last thing I just wanted to share with the pastors is that for 30 years I've been dealing with people who are suicidal. And how do we sleep at night, having sent people home, or when you assess, do something. What I do every evening is to sort of keep all of them in the sort of palm of my hands and just hand it over to God. And, we talked about responsibility of parents and others taking responsibility, but we know who the ultimate responsibility, and we just hand it over and not take it too much. I love the fact that Shamilla shared who cares for the carers, which is one of my favorite topics. And we have to watch out that we don't suffer with compassion fatigue. The poi compassion fatigue beti kura vasichu ungala protect panikolumba. And thank you very much. And if there's any other questions that you can always clarify with me later on, Ranjan. எல்லாரும் ஒரு கைதட்டல் கொடுங்க டாக்டர் மில்ஸ். Thank you, Dr. Mills. Amazing expert advice. Yes, thank you. All right, Shamilla, you don't have to go. We hopefully you can stay a little bit longer. And yeah. I've got about 15 minutes. You got 15 minutes? Okay. I would like to ask a question. Thank you so much, Dr. Shamilla and Dr. Mills, for coming and taking this time. I know as we were hearing, the pastors have had a strong burden upon the families and the care of the families, the care of parents and children. We see a common factor where the children come to know about these things way ahead because of association, peers, and they struggle with, what do I say? Oh, no, he's just joking. When they see them taking tools, and this happened with Akash as well, is repeatedly they are talking about it, but they don't bring it to the elders. For instance, this was not brought up. This child had gone to the pastor's garden and helped working in the garden. He's run away from home when he felt pain and came, but we only found out about later on. So we see those symptoms, we see those signs, but how do we help or teach our children to come to the elders, come to the place of authority where they can get help?
or at least even have the pastor go visit the family, even just a show of concern where you hear them out and eliminate some of these suicidal cases by opening up the dialogue. So if we can speak, how do we address the children and encourage them to talk about it? Yeah, I think it's, well, one of the ways would be, it has to be done very explicitly with them. So you'll have to be saying to the children when they come in, this is a safe place. The church is a safe place where you can come here and you can talk about any problems that you're having, and we might not have solutions for you, but it's somewhere that you can talk about it and we can try and help you. But yeah, because I imagine those children didn't really know what to do with, you know, with the information that they had. So it is sort of going forward when you have them coming in for their sessions or whatever it is that you're doing with them, just to be giving them this very clear message that this is a place where we will support you and help you with these things. And but then obviously the second part of that is what are you going to do if children come in and start telling you, oh, I'm worried about my friend, or this happened at home, then it's making sure that you're responding in a way where they feel that it's safe. And the thing that you don't want is that you don't respond, or you don't know what to do, and then they stop. So I think it would be useful for you to have an idea of how you will manage it, what you will do if children come in and tell you things, and then when they are coming in for their meetings, just to give them that message that you are there, and identify the people that they can approach, the mentors or the pastor or whoever it is in that particular church. All right, thank you. And others questions? நீங்க தமிழ்ல கேட்கலாம், நான் translate பண்ணுவேன். All right, then one question. Okay, go ahead. Yeah, I think, my question is, now with our system of FIT, now we try to educate because we thought education is important, and also, I mean, not we thought, that is important, and we can give some of the benefits by the education to these kids so they can come up. But the problem is, before the education, they have mental health and the safety. And all these things are basic social problem. So a church and a pastor and a small, congregation, how can they best support all these things? I mean, poverty, mental health, education, spiritual, and all these things. How a church can be a model to look after all these areas in rural areas, not in a city and a setup. I mean, it's a big problem, but any advice on the mental health side, how to pastors and the churches can be equipped? Yes, I mean, it's so difficult, isn't it? And in Western societies, we'll have lots of organizations, lots of money, and lots of things going in to provide all of these services, and still yet we have a lot of the same problems that you have. We still have suicides, we still have abuse and neglect in homes. So I can understand that it feels like such a huge amount of work and such a huge job, but I suppose you're at the very beginning of this, so you can start small. You just start with the people that are coming in, with the families that want help, and you're not going to change everything, but even if you can help a few families, that is still worth it. And it's kind of keeping the perspective of some of these things are going to take generations to change, but if you can help a few families, those children will grow up and have their own children, and they will have it better. So it will filter down.
But if you think of, all the problems and how big it is and how you even going to start, then yes, it will get overwhelming. But I would just start with those few families that you have, and then just try and develop it and just grow it over time. Yeah, I want to answer that question. Then I want to ask you a question, Shamilla. Today, when the English classes, the level at which we are doing, it was unthinkable, right? That we could teach 1,500 students. We will have 40, 50 mentors coming without any benefits. Who did it? God did it. We just stumbled upon his idea. So even now, like what Dr. Mills said, just give it to God. We give it to God. Then we need to make ourselves available, like what Shamilla is saying, take some steps. So that leads me to my question, Dr. Joseph. So here is our plan, and give us your thoughts on how we can improve or what we are missing. So we want each club where Hindus, Muslims, Christians are coming to have 2 monitors, kind of older children, right? Young adults. Sometimes they could be as young as 16, 17, 15, a boy and a girl ideally. And so while they do record keeping, do the grading, they are interacting with the kids, and then encourage the kids and encourage the monitors, look for some of these signs that you're talking. Then our mentors would kind of work with these monitors. Mentors are mature Western most of the time. Then we want the mentors to also be an encourager or the pastor, and to kind of, be a sounding board for him. And then we want to bring counselors like you, Dr. Mills, once in a while, as we come to know what the issues are, to tackle them. Then once a month on a POYA day, which is kind of the parents are free on that day, we want to bring them and educate them, right? So that's kind of our plan now, and make the Fit English Club a kind of a fun place. It's already like that. Kids are coming, but now it's more, they want to learn English, but we want to go from that to, oh, it's nice if you go there, we play games. So any thoughts on this plan and how we can improve? No, it sounds like a very good plan. I suppose, it's just making sure that all of your staff have got enough support, the mentors and the young people that you have. But I think that sounds really good. And obviously, once you start, you'll get to know what's working well and what's not working so well, and you can make changes and tweak it. But I think it sounds really nice how you're going to do it, just kind of building on what you've already got and just adding some education and support in. So I think that sounds good. Another question, say like Akash's dad was a drunkard, right? We come to know he's a drunkard. He was insensitive to the problem. He didn't think he was a problem. So how do we handle this man? We go and tell him what? Yeah, go ahead. Sorry. That's difficult, isn't it? I mean, I don't know him. I don't know what he's like, but I mean, I'm assuming that he's grieving as well now. So now is probably not a time to try and do anything other than give him some support. But I mean, if you're talking about, fathers in general who are alcoholics and abusive, then this is, something that is a huge problem, isn't it? And it's become quite normalized and quite accepted that this is the way a lot of families are. And so it's back to the kind of educating, but it's also to take it even further. It's looking at, why are all of these men struggling so much? Why do they need to drink? What is it that's happened to them in their life
that is so difficult that they are not functioning normally. So again, underlying it are real kind of social problems, poverty, all of these things. So big things to tackle. But, you know, if you're working with these men, these dads, it's trying to kind of support them more. So to help them to understand what drinking does to them and to their family. Why is it they drink? Do they want to stop? Do they want to reduce it? Would they be willing to accept help? So there's that part, but there's also the child protection part of it as well, where I know you've got sort of child protection agencies, and also acknowledging when it gets to a point where we're talking about abuse, that it does require child protection agencies to get involved and make sure that the children are protected. Good. Anybody else? Last one or two questions. Shamilla has to go. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. சொல்லுங்க. Pastor சுப்பிரமணியம். நம்ம இப்போ பிரதேசத்துல வந்துட்டு நிறைய இளைஞர்கள் வந்து இருக்கிற ஒரு ஏரியா. அப்ப அந்த மத்தியில தான் நம்மளுடைய இங்கிலீஷ் கிளப் வந்து நடைபெறுது. ஆனா அங்க வந்து இந்த இங்கிலீஷ் கிளப்புக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வாலிபர்கள், பிள்ளைகள் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா, ஒரு 7 மணிக்கு பிற்பாடு ஒவ்வொரு குழுவா வந்து அவங்கங்க ஒவ்வொரு இடங்கள்ல வந்து இருப்பாங்க. அப்ப அந்த குழுவை வந்து அவதானிக்கிற நேரம் ஏதோ ஒரு கூடுதலா ஏன் இப்படி கூடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அங்க வந்து இந்த போதை சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்கள்ல வந்துட்டு அவங்க வந்து இப்போ உள்வாங்கி இருக்கிறாங்க. ஆனா இது இன்றைக்கு அது இப்ப ஆரம்பத்துல சொன்னது போல இது ஒரு பெரிய தற்கொலையான சம்பவங்கள் வந்து ஏற்கனவே இப்படிப்பட்ட அந்த குழுவுல உள்ளவங்க வந்து அப்படிப்பட்ட வாலிபர்கள் வந்து அந்த தற்கொலைக்கு சம்பந்தமாகி இருக்கிறாங்க. அப்படி நடந்திருக்கு. அப்ப இதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு கட்டாயம் நாங்க இதை வந்து தடுக்கணும். ஆனா இதை எப்படி நேரடியா இது இப்ப எப்படி அணுகிறது என்று கேட்டா, நாங்க நல்ல விஷயத்தை தான் சொல்ல போறோம். ஆனா அதே ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம். ஏன்னா ஒரே மாதிரி ஒரு குரூப்ல வந்து ஒரு 10 பேர் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பொழுது, ஒருத்தர் போயிட்டு ஒரு நல்ல விஷயத்த அவங்க அதுல இருந்து பாதுகாக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது அது வந்து ஒரு பெரிய போராட்டமான ஒரு பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்கனவே வந்திருக்குது. அப்ப இந்த இப்படிப்பட்ட காரியங்களை வந்து எப்படி நம்ம தவிர்க்கலாம், வேற ஏதாவது ஒரு ஐடியாஸ் இல்லாட்டி வேற ஒரு வழிகள் எப்படி இதை கையாளலாம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்டா இது ரொம்ப முக்கியமான தேவை. Okay, Pastor. But what I understood is in the English clubs, it's done by 5 o'clock, 4:35. And after that, around 7 o'clock, there are these gangs or groups of guys getting together and using drugs. And some of them have even kind of given ideas about suicide. I don't fully understand what happened there. But how do you tackle? Because our children are vulnerable. You know, they are there. They may prey on the children. And I mean, unfortunately, if you tell the cops also here, may not always work. I mean, those guys don't care. And any thoughts? Yeah, that happens here as well. We have a big problem with gangs, and often it starts in the family. So when the children don't get their needs met, don't get looked after properly in their family, they go out and try and find another family, which are often these other young guys who are into drugs and crime. And so, I mean, again, it goes back to strengthening the family. And if the child's getting looked after properly, and they've got parents who are, you know, monitoring them and saying to them, you need to come home after the club. We're going to be waiting for you, and we care about you, and we want you at home with us so you're safe. It's all of that. It's kind of getting the families to take more responsibility for their children. I know that's very, you know, hard, and once they get to teenagers, they've got a lot more independence, haven't they? But if they've got a good home, they will want to go back there rather than being out in the street with people. So again, a lot of this goes back to trying to get families to be more responsible and to show more care for their children.
சொல்றேன் இந்த பிரச்சனை இங்கிலாந்துலயும் இருக்குது. இதுக்கு எல்லாம் நாங்க வருமுன் காப்போனாய் வந்த பின் காக்க வலிக்கிட்டா கஷ்டம்தான். வருமுன் காப்போனாய் குடும்பங்கள் ஒழுங்கா ஹெல்த்தி ஃபேமிலிஸா இருந்தா இந்த மாதிரி குழுக்கள் உருவாகாது. இப்ப நாங்கள் ஒரு விதத்தால அகெயின் ஃபேமிலிஸை ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும். இதுகளுக்கு நாங்க முதல் பிள்ளைகளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இந்த குரூப்ஸ்ல இருந்து இதுகளை பற்றி சொல்லி. ஆனா சிக்கல் தான் பாஸ்டர். ஓகே, how many more minutes you have, Shamilla? 2. 2 minutes. 2 okay minutes. Okay, you have any closing thoughts you want to share? Me? Yeah, யாராவது ஒரு ஆள் ஒரு vote of thanks கொடுங்க பாப்போம். ஒரு நன்றி உரை சொல்லுங்க பாஸ்டர் ஜெபமணி. இப்படிப்பட்ட இந்த ஆலோசனைகளை நாங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறையாவது நாங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு ஆலோசனை நடத்தி அது நாங்க இப்ப செய்யற வேலைகளை எப்படி வெற்றிகரமான காரியம் கண்டிருக்கிறோம், அப்படி இல்லாட்டி நாங்க புதிதாக இனம் கண்ட காரியம் அதுக்கு எப்படிப்பட்ட தீர்வு எடுக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு 2 மாசத்துக்கு ஒருக்கையாவது நாங்க இப்படி ஒரு கூட்டத்தை நீங்க வச்சிங்கன்னா பாஸ் இதை நாங்க கொஞ்சம் டெவலப் பண்றத அப்ப நாங்க விடுற மிஸ்டேக்களை அதுகளை கொடுத்து நாங்க கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி கொண்டு போகலாம் பாஸ்டர். Yeah, he has an idea like once in 2 months to kind of hold seminars like this, and then information is going also, and we are coming to know what the ground realities are, and hopefully you can do it once in a while to come and do a follow-up seminar. All right, who wants to give a vote of thanks to Dr. Josephs? ஒரு நன்றி உரை யார் சொல்ல போறீங்க? Okay, Bergsman சொல்ல போறார். Okay. Yeah, on behalf of Fit Family, I would like to thank Dr. Shamilla Joseph and also Dr. Bomils for this wonderful opportunity. So, as you all know, we are working with the Sri Lankan next generation with lots of burden, lots of planning and visions and everything. But some other things are lots of things are it's apart from our control. So we can control something, we can do something, and we cannot control something. So this topic also, it's not in our control, but in this wanted situation, so God gave this such a wonderful opportunity, and God bring 2 wonderful resource person to us, and God gave such a wonderful clarification about the children's minds and also the parents' mindset. So it was such a wonderful moment, Doctor. So from the bottom of my heart, as a Fit Family, we would like to thank you, and we are expecting more from you. So we just noticed that you guys are wonderful potential people. So we can know more about these topics from you both of you. So it's a wonderful connection with us. So we will plan forward to how we can get more knowledge about it, how we can put this intellectual asset to practical. So we will think about it, and hopefully we will come with our Alex uncle again. So at this moment, as a Fit Family, we would like to thank both of Dr. Shamilla Joseph and also Dr. Bomils from the bottom of my heart. Thank you, and may God bless you. Thank you. I think the good news is Dinesh is very much a key part of Fit, so he will know, and then you are a key part of his life as well, so you will come to know. Same thing with Bo Mills. He is my wife's brother-in-law, and so we can always breach them and if anything comes. But once in a while, we might do something like this. Be mindful of your time. So thank you so much. So that brings this part to end. But if some of the pastors want to stay behind, we can kind of see, we don't hear and go home.
and to see how we can incorporate some of that. If you have to go, I understand it's 9:30 in Sri Lanka, but if you can stay, I will appreciate, so we can make some decisions right now.